Hello guys and welcome back po ulit sa aking vlog. And today's video guys is pag-aaralan naman natin ang numbers. Numbers means rakam yan. In Arabic guys na numbers. Ayan, pag-aaralan po natin. So para meron po tayo na kaalaman sa Arabic numbers. So 10 means ashara, 20 means ashirin, 30 talatin, 40 arbain, 50 kamsin, 60 sitin, 70 sabain, 80 tamanim, 90 tisain, 100 mia. Okay? 200 mitin, 300 talata mia, 400 arbaa mia. So 500 kamsa mia, 600 sita mia, 700 saba mia, 800 tamanya mia, 900 tisa mia, 1000 alp. 1001 alpwanin, 1002 alpwa. At alpwa etnen mia. 1300 alpwa talati mia. 1400 alpwa arbaa mia. So yung pinagsasama lang guys yung nasa una at nasa dulo. Kagaya nung 1400. So, pagdating mo sa 1,000 is, ang basa na doon is alp. So, kung may 100, dadagdagan mo ng alp, wa, mia. Ayan. So, yun guys. Yan guys, sana may natutunan kayo sa ating Arabic numbers. So, maraming salamat guys sa inyong panunood.